আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমরা ডিব্রয় ওয়েবের প্রথম প্রবলেম সমাধান করব। তোমরা এখানে একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ, দেখো এ পার্টিকেল অফ ম্যাস 1 গ্রাম মুভিং উইথ এ ভেলোসিটি দিস। তার মানে এটা হচ্ছে ম্যাস দেওয়া আছে এবং তার ভেলোসিটি দেওয়া আছে 2000 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, ক্যালকুলেট দ্য ওয়েভলেন্থ অফ দ্য ওয়েভ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য পার্টিকেল অ্যাকর্ডিং টু ডিব্রয় হাইপোথিসিস। Every particle has a wavelength of a or a wave characteristics associated with that particle. So in order to calculate that wavelength, he hypothesized that that value is to be calculated by lambda equal to h by p, where p is the momentum, lambda is the wavelength that is associated with the particle, and h is Max Planck's constant. My dear students, h is Planck's constant. That is what you have to keep memorized. And you can see that value is 6.63 times 10 to the power minus 34 joules second. And the mass of the particle here is 1 gram. Well, 1 gram means 10 to the power minus 3 kg. 1 gram means 10 to the power minus 3 kg. Okay, my dear students. And velocity is given to be 2000 meter per second. Just plug in the values and you calculate, you find out that the wavelength that is associated with this 1 gram particle of velocity 2000 meter per second is simply 3.315 times 10 to the power minus 34 meter. The wavelength is immensely small. That's why it is not detectable, because it is such a tiny value. But it doesn't mean that there is no wavelength associated with the particle. There is wavelength, but that is very small to detect.